In this program, you will learn 4 skills: listening, speaking, reading, and writing through stories, emails, and conversations in English. There are many different seasons, and this is Season 1, Chapter 2, Topic My Home. Today, we are going to learn Lesson 7, A Look Inside. Now, you will listen to a conversation between Nick and me. Remember, listen carefully and write the conversation down. Wow, that room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. He is. Your room looks nice too. Where do you live, me? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother, and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there, and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Wow, that room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. He is. Your room looks nice too. Where do you live, me? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother, and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there, and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Wow, that room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. He is. Your room looks nice too. Where do you live, me? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother, and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there, and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon.
rồi các bạn đã được nghe 3 lần đoạn hội thoại. Bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số từ vựng để sau đó chúng ta sẽ cùng luyện nghe lại nhé. Và từ vựng đầu tiên mình muốn cung cấp cho các bạn là giới từ chỉ vị trí behind. Again, behind. Từ này ý chỉ phía sau một cái gì đó. Mình cùng nói lại, behind. Trong bài dùng là có một cái tivi ở đằng sau bạn. Người ta nói rằng there's a TV behind you. Again, there's a TV behind you. Thì đằng sau một cái gì đó mình dùng behind. Right? Từ vựng thứ hai của chúng ta là từ sofa. Again, sofa. Từ này trong tiếng Việt được mượn của tiếng Anh gọi là sofa, ghế sofa. Say it again, sofa. Trọng âm rơi vào âm đầu tiên ạ, sofa. Trong bài dùng là he's sitting on the sofa. Có nghĩa là anh ấy đang ngồi trên cái ghế sofa. One more time, he's sitting on the sofa. Very good. Và tiếp theo là một loạt các từ vựng chỉ các phòng trong một căn nhà. Đầu tiên là phòng khách. Phòng khách trong tiếng Anh là living room. Again, living room. Từ này được ghép từ living với room. Say it again, living room là phòng khách. Trong bài dùng là I'm in the living room. Là tôi đang ở trong phòng khách. Again, I'm in the living room. Very good. Tiếp theo, phòng ngủ là bedroom. Từ này được ghép từ bed với từ room. Từ bed ý chỉ cái giường để ngủ, nên phòng ngủ là bedroom. Again, bedroom. Very good. Tiếp theo, phòng tắm. Khi bình thường nếu tắm bằng bồn thì các bạn dùng từ gì ạ? Bath. Again, bath. Và phòng tắm là bathroom. Again, bathroom. Các bạn chú ý bật âm TH ở đây ra nhé. One more time, bathroom. Và cuối cùng ạ, phòng bếp, nhà bếp trong tiếng Anh là kitchen. One more time, kitchen. Very good. Phần tiếp theo là những từ vựng chỉ các loại căn hộ và căn nhà trong tiếng Anh. Và chúng ta xem từ đầu tiên là townhouse. Again, townhouse. Từ này là ghép của hai từ town và house. Town ý chỉ thành phố hay thị trấn, nên ghép hai từ lại sẽ thành nhà ở phố hay nhà ở thị trấn. Say it again, townhouse. Và trong bài dùng là I live in a townhouse. Ý chỉ là tôi sống ở nhà ở phố hoặc nhà ở thị trấn. One more time, I live in a townhouse. Very good. Từ thứ hai ạ là country house. Again, country house. Từ này cũng là từ ghép của từ country và từ house. Từ country trọng âm vào âm tiết đầu tiên ạ. Country. Very good. Again, country ý chỉ vùng quê hoặc là miền quê, nên country house có nghĩa là nhà ở vùng quê hoặc nhà ở miền quê. Say it again, country house. Và trong bài dùng là I live in a country house, nghĩa là tôi sống ở nhà ở miền quê. One more time, I live in a country house. Very good. Và từ cuối cùng là apartment. Again, apartment. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Apart. Nhớ như vậy. Apartment. One more time. Apartment. Ý chỉ căn hộ trong các tòa nhà cao tầng hay là căn hộ chung cư đấy ạ. Say it again. Apartment. Và trong bài sử dụng là bạn ấy sắp di chuyển nhà hay là chuyển nhà tới một căn hộ khác, đúng không ạ? Nên bạn ấy dùng là we are moving to an apartment. Again, we are moving to an apartment. Right? Và từ vựng tiếp theo mình muốn hướng dẫn các bạn đó là từ and. And. Again, and. Ý chỉ cô hoặc gì trong tiếng Anh. One more time. And. Và trong bài dùng là my aunt lives near there. Nghĩa là dì của tôi hoặc cô của tôi thì sống ở gần đó. One more time. My aunt lives near there. Again. My aunt lives near there. Very good. Và từ cuối cùng trong bài của chúng ta là từ cousin. Again, cousin. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên âm Á. Cousin. Từ này chỉ anh, chị hoặc là em họ trong tiếng Anh. Mình cùng nói lại. Cousin. Tôi có thể chơi với anh chị em họ của tôi thì nói là I can play with my cousin. One more time. I can play with my cousin. Very good.
Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn toàn bộ những từ vựng mới ở trong bài vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lại đoạn hội thoại 2 lần để xem đã có thể nghe dễ dàng hơn chưa nhé. Wow, that room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. Haha, he is. Your room looks nice too. Where do you live, me? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother, and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there, and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Wow, that room looks so big, Nick. I can see there's a TV behind you. Yes, I'm in the living room. Can you see my dog, Luke? He's sitting on the sofa. Yes, I can. He looks happy. Haha, he is. Your room looks nice too. Where do you live, me? I live in a townhouse. It's near the city centre and it's very noisy. How about you? Where do you live? I live in a country house. Who do you live with? I live with my father, mother, and younger brother. We are moving to an apartment next month. Are you? Yes, we are. My aunt lives near there, and I can play with my cousin, Fee. Are there many rooms in your new apartment? Yes, there are. There's a living room, 3 bedrooms, a kitchen, and 2 bathrooms. The kitchen is next to the living room. Nick! Oh, that's my mum. I'd better go. It's dinner time. Bye. See you soon. Vừa rồi các bạn đã được nghe thêm 2 lần nữa đoạn hội thoại giữa Vi và Nick. Mình tin chắc rằng lần nghe này đã dễ dàng hơn những lần đầu tiên bởi vì các bạn đã được cung cấp thêm từ vựng mới. Tuy nhiên để biết chính xác đáp án là gì thì chúng ta cùng đến với phần 2 của bài 7 để xem đáp án của đoạn hội thoại nhé. World.